bringing to you something here very, very important. And today on the desk here we have the Cabinet Secretary of Environment, Sigalagala National Polytechnic. I'm your host here, Ochim George, and my co-partner, Balozi. Okay, so a quick one, Mr. Kiongozi, just to start with. I would love us to tell us who you are, which docket are you holding in this school, and maybe what are your duties in that docket. Thank you very much. My name is Emmanuel, Kiongozi, Cabinet Secretary Environment of Sigalagala National Polytechnic. My duty is to ensure that a student in the institution, they are in a conducive and comfortable environment. I should also ensure that there is no pollution in the environment and surrounding of Sigalagala. Thank you. Bila shaka bwana kiongozi, unafaa kutueleza wewe kama kulingana na jina lako. Huu uongozi unakuja tu kulingana na jina lako ama huu uongozi nini ambacho kinakuvutia katika uongozi? So in leadership we look at the traits. Now these are the characters of somebody. Now this is what people view you as. So it's like this name Kiongozi came when I was a new student in this school. That is when people decided to be calling me Kiongozi, and I accepted that name simply because of my characters. So if you have good characters, people just name in accordance on how you usually express and expose yourself. Okay, that's good, Mr. Kiongozi. Saying that maybe you started your leadership skills maybe from far. What exactly do you think first attributed to your winning now to become the Cabinet Secretary in this institution? So people, you being an aspirant of we having that dream to be a leader in an institution, not only Sigalagala but everywhere. People just look down that the trait of just the you in you. How you express yourself, the way you talk, the things that you do, and how you socialize with people. When you are good, you express yourself and socialize very well with the people. That is when people will come to love you. And when people love you, they'll just, is number 10 things, something called belief. When people believe in you and see that this person will make us achieve, that is when the students decided to choose Alex Kiongozi to be the CS environment. Bana Kiongozi, tukizungumza na wanafunzi hapa na pale, tumeweza kuzungumza nao kuhusiana na masuala ya mazingira. Wasemekana kwamba chuo chetu kimekuwa hifadhi ya wanyamapori kama vile nyoka. Kuzungumzia kulingana na vile nyasi zimemea na kunyesha kwa mvua. Hilo swali unalichukuliaje kwa uzito fulani? Unalichukulia kwa uzito upi na mna mikakati ipi kama nyinyi wanajopo wa mazingira? So I personally cannot say that here at this school we have maybe this kama nyoka hizo wanyama, ndio. Of course we do understand that we have trees, and we understand that you have grass. Hizo vitu zote ziko hapa hivi, ndio. And of course these animals, they are attracted to a conducive place. Ni kama tu vile hakuna vile wewe samaki kutakuwa na maji pale afu expect usipate hapo samaki ama usipate wanyama hapo. So I cannot say if this school you have those snakes or you don't have. But when we hear of such a case, that is where tutaanza kuangalia maybe it's like mimi inaweza kuwa ikosi, inaweza kuwa ni uko wapi. And that is where we start to look forward and how we are going to sort it. Yes. Okay, talking of what you have mentioned as your duty now, ensuring that there is no pollution or other air pollution in the environment. I've had some talk with few students around the school, and they've just highlighted that especially on a Monday morning when you walk around the mess where they get to take their meals, you find there is a very, very bad smell coming out of that place. Apart from that, when you go now near our latrines or the toilets that we have in the institution, there is also a bad smell that comes out of our latrines. What is your take about that as the person in charge about our environment? Now that is talking of air pollution, and we do understand that air pollution is something that is general was inafanyika, sio? Hata wakati ambapo it's like you have these waste projects unaweza collect pamoja wakati unachoma, si kuna hiyo moshi, and moshi is air pollution. So in such a situation, kama tukiongelea mambo na mess, now you do understand hapo kwa mess kuna mambo na upishi ambao watu wanakatakata nyama, wanakatakata nini. So you do understand hizo kuna those blockages and those septic tank ambazo zinatumika, those hizo lines sasa zingine zina block. Wakati ambapo unapata zimeblock ndio harufu inaanza kutoka. Harufu ikianza kutoka, that is pollution, and that is when we realize tutajua kweli kuna blockage hapo. Hapo ndo unapata it's like you find the workers wanakuja hapo kwa block. Things to do with our toilets. Our toilets sana zinakuwa na blockages most of the times. And this is because some of the students they have this character of disposing those sanitary. That is usually ladies. So unapata wasichana wetu wakimalizia kutumia pads wanazitupa ndani. Wanakitupa ndani ina cause blockage. And when it causes blockage, that is where you find that hiyo harufu imeanza kutoka.
And in such situation lazima unajua blockage una identify wakati unaona kuna harufu ambaye haipasi kukua ambayo inakuwa. When we realize that there is a smell ambayo inatoka, that is when you find that tunaenda natafuta those workers, they come and block them. So in such cases, what I can advise the students, kindly let's avoid disposing anyhow those they used sanitary sana wasichana. If we have those rental kits which we have been provided in every toilet, wewe wanaume wa wanawake unapata those are rental kits. Ukimaliza kutoa that pad, you should just dispose it where it is supposed to be. Sio kurusha kwa dirisha na kurusha, hiyo ndio zinaleta pollution. But if we change on that, there will be no even air pollution hata kwa macho Sigalagala. Bwana kiongozi, kazi nzuri inaonekana na unaambia kwamba mtu wa matunda siku zote hawezi kosa kupigwa mawe. Tunashukuru kwa kazi ambayo umefanya, tumeona maua umechonga katika nafasi, yani mandhari kijumla yanavutia. Lakini kumekuwa na ile janga la pipa za taka. Pipa za taka. Ama pipa ya taka yamekuwa shida sana. Na sijui kama hapa shuleni tuna mapipa ya taka na kama tunayo ni mangapi na mna mpango upi, mikakati yenu ni ipi, mna mikakati ipi kuhusiana na mapipa ya taka? Maana watu wengi wamekuwa kikula sana, unakutana na watu wengi wamekuwa kikula sana sweets, unakutana nazo kila pahali kumetapakaa takataka. Wewe hebu tuambie mikakati ipi ambayo mko nayo kuhusiana na mapipa ya taka? Talking of what you have just said, that is a topic called waste management. The way you manage our waste in this institution. No. So it's like when you want to manage waste, you should have those all disposal points or dustbins. No. And as for now, you have just asked me a question, how many dustbins we have in this school. What I can say in this institution, we do not lack dustbins, but we lack enough dustbins. Because of course, you do understand the population in yuko saizi, classes zingine ziliongezewa, si kweli? So all what I can say is like we have dustbins that are not enough, but the administration is aware of that. We had a follow-up and there's a requisition which has already been made. We are waiting just for the suppliers to supply with us the dustbins, then everything will be sorted. But meanwhile, the students, the few that we have, let's try to utilize them. Because tukisema tuseme tu we don't have dustbins, we don't have enough dustbins, so we can throw our waste anyhow, we will bring pollution. Hayo ndio kitu ambayo hatutaki. Okay, you mentioned very well that some of the few things that causes blockage in our toilets or latrines is now the disposal of sanitary pads by the ladies. Yeah. You see, these are a stage that maybe one lady or the other cannot just go through easily. But now when it comes, they need a proper disposal agent that will ensure that there is no blockage. Now, how exactly do you think is the right way on how these ladies can get to dispose of these parts? Because you can't tell them that maybe you need to carry them maybe to back at home. It will be so awkward in a way. So what is the best way now to dispose of these pads to ensure that we don't cause blockage in those latrines so that we can have a conducive environment? Yes, what way do you have for that? So I personally, when I received the complaints or concern by the ladies that we have, sana ilikuwa kutoka kwa walimu. So most of the teachers were complaining that you can find that these ladies of ours, they do not know how to dispose those sanitary pads. And that is when I went a step ahead kuhakikisha kuwa are they provided with places where they can dispose them, of which we have more than 100 rental kits. Now these items zinatumika kutupa those hizo pads. Because you don't understand hizo pads vitu ambazo zinakolektiwa ambazo zinaenda unachoma kwa incinerator. So that is when nilikaenda nikachunguza nikapata we have enough of them. That is why nikaanza ku create maybe awareness. The second thought that I gave is like maybe they did not have information how they are supposed to dispose. Because unajua mtu akiingia chuo akiangalia kwa chuo anasema maybe inafai people. Because we do understand people come from different backgrounds. Vile chuo yako tu iko si vile chuo yako ni. No. Maybe yetu inaweza kuwa imejengwa na mabati na bado iko na shimo. Nikiingia hapo naangalia left right iko sana. Na kuna yule yenye yangu iko enclosed. So nikiingia ni kufunga mlango na kutoka. So mimi niliangalia personally inaweza kuwa mimi yule ambaye nimekuja nimesikia nikimaliza kutoa pad kwetu nyumbani nafanya. That is when unaweza pata wengine wanakuja wanachukua. So that is when nikaanza ku create posters. Sasa hizi ukitembea in every toilet unapata it's like we have those posters interpreted in English and Swahili. Don't dispose the used sanitary pads in the toilets because they cost blockage. So those are some of the ways that we use. Bwana Kiongozi, ningependa kukuuliza swali kuhusiana na kidimbwi cha samaki. Hicho kidimbwi tunajua kidimbwi cha samaki na kiko pale kwa kuhifadhi samaki ambazo labda zinatoka hapa kwa walimu kutumia ama kuna wanafunzi ambao wamejitolea kufanya hiyo kazi.
hiyo kitu ambayo ni mandhari ambayo anastahili, mandhari ambayo anavutia. Kile kidimbwi pale kimekuwa ni kama janga la takataka. Kando na hiyo, yale maji yatoki pale. Sasa unajua maji yakisimama pale katika kile kidimbwi, kutoka kawaida kidimbwi maji yanafaa yaingie na kutoka, ingie na kutoka, ili kuacha uhai katika samaki. Lakini baadhi ya wanafunzi wamekuwa kilalamika kwamba hicho kidimbwi kinanuka, hakivutii na kimekuwa kama kero kwao. Sasa ni suluhisho gani ambayo mko nayo na mikakati ipi ambayo mko nayo kuhusiana na hicho kidimbwi chetu hapa shuleni? Talking of the fish pond, unajua whenever we hear of any complaint, tunaanza kuangalia what is the cause. Chanzo ni gani? Nini imefanyika paka that complaint imefika that situation ya mwanafunzi ameshika kuingia. So talking of the fish pond, previously last time the fish pond was not working. But vile ambao resume this time, the fish pond is currently working. But the challenge that we had is like you can see these students of ours, they usually have that trait of kuja kuanza kutupa uchafu hapo umaliza. So unataka kutupa kitu kama ambayo confirm kama samaki zipo, unaona. Unataka uchukue karatasi utupe hapo confirm kama samaki zitakimbia. And that is why unapata watu wametumia kama ni data as a disposal tool. And we do assume that we are mature students, we are mature people. There's no need of us kuja kuandika kwa karatasi do not dispose waste here. And of course we do understand that area kuna Fort Jesus. Fort Jesus there is a dump site that side and we have a fish pond that side. So there's no way these students of ours wanaweza kuwa wanakuja kutoka kwa uchafu. Other than the same students who are complaining that the fish pond wanaanza kutoa uchafu. Because it is somehow tricky for us, very hard for us to control the students. So what I can advise the students, kindly the fish pond inatumika kwa kuhudumia samaki. Na hizo samaki ambazo unapata saa zingine unazipata ziko kwa mess, wanafunzi wanakula, ziko kubwa saa zingine wanaulimu wanakuja wananunua, saa zingine hata wanafunzi ndio bado tunakuja nakula. So all I'm requesting the students, let us try to utilize the little that we have. That fish pond itakuja kutubenefit sisi siku moja. Unaweza andikwa kazi, uanze kufanya kazi kwa the fish pond, so taking good care of it. So that is like our resource. Let us kindly try to utilize it. That is all I have to say. Okay, Mr. Kiongozi, you came to students and maybe asked for their votes, of which if I get to maybe remember, one of the questions that maybe a student posed to me was that you came to them and assured them that when maybe they get you to your duty post right now, you are going to ensure that they have a very conducive environment for learning. That is number one. And of course, if I can see around after you promised them that, there are still students that are actually learning in a Mabati class, I believe that is not a good environment for learning. Number two, you find that some of them even get to scatter off outside and then they are forced now to learn in a tent. Number one, if you are learning in a tent, your attention will be driven off by maybe people passing by or any activity taking place. So how exactly are you planning now to achieve that maybe the conducive environment that you promised for learning for the students, you are going to achieve this? So me being here as a student leader in the docket of environment, first of all, my duty is to ensure that the students in Sigalagala, they are in a conducive environment. And that is why while I was campaigning, I was promising each and every student to entrust me so that at least I can provide that good link between the administration and the student, because I'm the one who is there to link them. If there is any complaint, I receive them and I go and present them to the administration. Talking of students who are learning maybe on tents, others they are in classes which are made of Mabati. Of course, we do understand that the population in this school iliongezeka kidogo. And that is why you can see we have another project there. We have the classes which are already being, they are still being built. They are still being built right now. So all you are requesting the student to understand the situation that we have. Right now we have few classes, but let us try to, saa zingine ukipata umesoma kwa it is just only one lesson, or the other lesson you find something. That is why you can find sometimes you are in this, for instance like me, I'm a student of electrical, but sometimes I usually learn from a building. Saa zingine naenda kwa IM department, just a matter of understanding, we do not have enough classes, but we are trying to rekebisha. That is why you can find there is a building which they are still building it, so that it can accommodate each and every student. Kila mwanafunzi kwa kisomea ndani ya class itakuwa ni furaha sote. Kando na hilo, ukizungumzia kuhusiana na madarasa, kuna viti ambavyo viti vya kukalia. Ukiangalia katika mandhari yetu viti vimetapakaa kila pahali. Wewe kama waziri wa mazingira, unadhani ni mwafaka gani unapati ipi, majukumu gani ambayo unayo kuhakikisha kwamba hivi viti vinakaa ndani? Yaani ni sheria, ni kanuni ambazo kanuni gani ambazo mnatumia kuhakikisha kwamba hizi viti havitapakai? Maana unaweza kutana na kiti kinapolala hapa kina mandhari yake, unaona, kinapolala pale maybe mtu anaweza toka huko akavunja nini kama hicho. Sasa unaona kwamba kunakuwa na ukosefu wa viti.
Hivi mikakati gani mnayo kuhusiana na viti vya shule na benches generally? So talking of these chairs that we usually use in classrooms, you know, most of the students have this trait of carrying a chair from the classroom, putting them outside, maybe to carry out discussion, or maybe simply because of the nature that we have. It is understandable. But all